This is a question, Stênio. Will you talk a little bit about your writing style? Because I notice you use a lot of stream of consciousness, long run-on sentences, so that sometimes a whole thought will be an entire page of text. Talk a little bit about how you decided to use that approach in your writing. Eu escrevi Olha, alguns capítulos do livro Don, I wrote a couple of books, or usando actually chapters of um this narrador book, de terceira pessoa, using com construções third mais person narrator convencionais, digamos with assim, more conventional até structuring. que eu But then I came to a fui point escrever o capítulo Estrada, where I was writing the chapter que called está The ali mais Road, ou menos no Estrada, meio do livro e acabou se halfway through the tornando book, more or less. divisor And também no that processo de became escrita, sort of a porque watershed foi in o my primeiro writing capítulo que eu process. escrevi It was the first completamente na voz do chapter Raimundo, I wrote in Raimundo's usando voice o from campo de beginning to consciência do end, Raimundo, como você using, mencionou. using his stream of Então, consciousness, as you mentioned. eu percebi naquele momento And at that como point, se I o Raimundo realized it was tivesse meio as que if reclamando o lugar Raimundo was dele no sort of livro, complaining or para eu dar mais requesting espaço his para ele place in this falar, book. porque It eu was as usava if he was muito saying, give me narrador more room to onisciente speak, e, because e, I e não estava was dando espaço ali using para a this gente ouvir a voz do Raimundo, knowledgeable mesmo que fosse narrator, uma and I voz wasn't giving him internalizada, his né? space, to his Então, a voice, his partir internal daquele voice. capítulo, depois da escrita So from dele, eu that percebi que chapter ele ganhou on, peso, I que ele realized ganhou, Raimundo sabe, gained more relevância, gravitas, more relevance, volume dentro, more dentro do volume livro. Eu in the decidi book. colocar And I mais decided capítulos, mais to trechos add more de fluxo de chapters and consciência. more parts with the stream of E a consciousness. forma como eu representei esse The fluxo de way in consciência, which I com os longos represented períodos, the com a stream of separação, consciousness with né, long assim, sentences, só por vírgulas, with colocando por using only vezes commas, uma fala, um oftentimes diálogo with a rememorado dialogue that dentro he do fluxo, com a remembers indicação de uma letra within the maiúscula stream of após a consciousness, vírgula. maybe with Isso foi capital meio que letters after a surgindo comma. durante a escrita. That came up to me as I wrote. Que eu faria esse tipo de Stênio's image is representação freezing a little bit. do fluxo de And I consciência que a gente decided sort of to vê. Eu já tinha represent lido the inúmeras stream of formas consciousness. I had de read trazer isso para a before página, many mas different foi ways of como surgiu bringing o that fluxo de to a consciência do page, but Raimundo that's how para mim, Raimundo's inclusive stream com of as quebras, consciousness às came vezes to me. a You gente know, está no even fluxo with de some consciência e há uma interruptions, suspensão, you eu are in a retomo uma stream of cena de um outro consciousness, tempo and then narrativo e you depois go retomo back to a aquilo que scene tinha from sido a different interrompido. part of the narrative, Essas and then you go características back to foram what had been surgindo durante interrupted. o All processo de these escrita. E aí, characteristics claro, came during the depois que eu writing percebi process itself. apresentava o sentido que And then when havia I realized ter pouco mais de consciência e controle this sobre sense, elas that's para when que I a started leitura having more pudesse ser control and more consciousness of that de alguma structure, maneira estruturada, so né? that, Não you know, the ficasse reading could aleatório be demais somehow e prejudicar structured. a It legibilidade couldn't do be livro, de too uma maneira random, so geral. that could hinder the Então, readability uma of the coisa book. também eu acho que vem das minhas leituras. There's also something Eu that comes gosto from muito, my por exemplo, reading de William process. Faulkner, que tem I really love uma William forma Faulkner. diferente de representar, mas ele It's a também different tem way to represent this, but he sentenças, né, also frases que has, Faulkner ultrapassam a also página. has, you know, sentences that Então, are more than one page long. tem também. E de um modo que eu acredito So que é there's a little bit of that as well. a relação entre a história que And se I conta believe e a this is a forma connection between the como contar a story história. you're Isso telling para mim é and muito the way importante. you Então, tell the story. That is really eu important to me. contando a história desse homem, So I'm telling the story of this conheci a man. língua e aí vem a questão da oralidade que a And Bruna then there's this falou, oral de aspect to trazer the o texto writing para that perto Bruna da mentioned. oralidade. Eu também You tinha know, esse homem creating this com more muitas memórias, oral-like revisitando um text. It's a passado man with lots of memories. He's going back to his past. He's muito revisiting marcante his da vida past. dele. Então, And memórias, it's a no very meu strong entendimento, past elas são for him. incontroláveis, elas não se And in my organizam muito. A understanding, gente memories está are not lembrando de um something that you momento no control. tempo e já They're lembra not de outro organized. depois e You aí are volta. remembering one episode, Então, then you move into another episode, then you go essa back to the previous fragmentação do episode. tempo It's narrativo, fragmented. Time acho que is vem um pouco fragmented, and daí the de narrative is entender, fragmented de as well. buscar uma forma de It's contar about que
finding a way se to tell the encaixe, que story corresponda à that história que se está contando. corresponds to the story you're trying to tell.